tell you, we would say what's in these pictures in our own country. You might be surprised at some of the answers. Okay, so let's start with this one. In the US, these are chips. 100% just chips. Chips. I can't believe you started with this one. These are chips. We call these crisps. Crisps. The other word that you use, Lucy, is the most complicated word in the English language to say. So let's just call Crisps giống như là crispy, con biết cái từ crispy giòn không? Không biết đúng không? Nói chung là theo cái bọn Anh á, thì nó sẽ ra mỗi nơi mỗi kiểu vậy. Nhưng mà trước mắt là biết chips đúng không? Okay. them chips and move along. Yeah, I'll give you that one. Crisps is a notoriously difficult word Crisps. for learners of English. It's the Crisps. sound at the end, crisps. You'll find a lot of people mispronouncing them as crips, when they should be crisps. Crisps. So here is the next one, and it gets even more complicated because in the UK, we call these chips. So in the US, the cold version is chips, and in the UK, the hot version is chips. Let's see what Vanessa has to say about this. What does she call them? These are French fries. I know that they're not really French, but we still call them French fries, or you can just say fries by themselves. The next one's chips as well, right? They're hot chips. Hot chips! Oh my god. Hot chips. Australians just call everything chips then. It is worth noting that if you go to England and you order fries or French fries, we know exactly what you mean. Okay, next we have this one. We call these cookies or chocolate chip cookies specifically. Okay, they are biscuits. Don't really hear people saying cookie. Yes. 2 against 1. These for us are biscuits as well. And we would use cookie to Đó, phát âm lại cho thằng biscuits. 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 Biscuit. refer to an Không, nhiều American thứ nó nhảm nhí lắm đúng không? style normal chocolate chip cookie. However, if you use the word biscuit in the United States, you might get something that you are not expecting. Vanessa has more on this. If you asked someone, do you have any biscuits or I want a biscuit, they would not give you this. Instead, they'd give you a savory, kind of fluffy type piece of bread. A biscuit is savory and a cookie is sweet. So there we have it. If you fancy something sweet with your coffee in America, don't ask for a biscuit. You will be bitterly disappointed. Bitterly. Okay, Vanessa got very passionate about this next one. Very passionate. Here is the picture. Vanessa seems to think that she knows the absolute correct answer. And she's even done research. I did not expect Emma and Vanessa to get books out for this video. I have the proof that my answer is the most correct because you can see my 2-year-old son is obsessed with trucks. We have so many truck books. Let me read to you. What truck do you need? A tractor trailer. So this is also what I would call it, a tractor trailer. I might call it a semi. All right, that yellow thing is a truck. So Vanessa thinks it's a tractor trailer and she's very, very sure about it. In all of these books, they call it a tractor trailer. So we're gonna go with that one. That really tickled me. Emma thinks it's a truck. In the UK, we would call this a lorry. A lorry. It's a truck. Whatever, Emma, it's a lorry. Okay, what about this next one? What have the women got up here? These girls all have bangs. We would definitely say fringe. Bang. Bangs is probably becoming more popular, especially colloquially. So in the UK, we definitely call this a fringe. And when I started hearing the word bangs in movies and things like that, I was really genuinely confused. Okay, what about this next one? This is candy. They are lollies. Lollies. Lollies! That is so cute. So in British English, these are sweets.
Or sometimes if you're talking to a child, they might call them sweeties. Lollies for us are sweets on a stick. Right. Lollipop. What about this next one? This is a swimsuit. Some people might call it a bathing suit. You can also call this a one piece. Okay, this one's really funny. In Melbourne, where I'm from, it's really common to call them togs. But no one else in Australia really calls them togs. They call it swimmers. In Sydney, they call them cozies or costumes. But generally, it's swimmers or bathers. Oh gosh, there's another one. Bathers or swimmers. Oh my word, I did not expect to receive so many different ways of saying swimming costume. This for us is a swimming costume. We can also say one piece, and we can also shorten it down to cosy. I remember my mum saying get your cosy on before my swimming lessons when I was a child, but that's quite a childish thing. Okay, what about this next one? This is the forest. That is definitely a forest. No, it's the woods. Woods, plural. This is definitely the woods. I mean, in general, we say the woods. Forest implies a huge, huge area of trees, of woodland. The wood sounds kind of like something you might hear in an old-fashioned fairy tale. Yeah, well, Vanessa, sometimes life in England is like an old-fashioned fairy tale. I think a lot of Americans have this vision of England as a place with so much culture and history, like a fairy tale, and then they come over and they are just so disappointed. Okay, what about this next one? This is a bathroom. You might say it's a restroom, but it would be really unusual to call a place that actually has a bathtub a restroom. Usually we use the term restroom for public places. That room is a bathroom? Yeah, it's a bathroom. Okay, so Vanessa touched on restroom and bathroom. Now, we would never use the word restroom in British English. If we are in a public place and we are looking for a bathroom, we would say toilet. However, if there is a bath there, like a bathtub, then yes. Sao nãy giờ con có cảm nhận thấy sao? Cái gì ạ? Sorry. Con cảm nhận thấy sao? Nó khá là loằng ngoằng nha, tại vì học tiếng Anh thì biết từ vựng thôi chứ cũng không nghĩ là kiểu từ vựng ở mỗi nước nó khác nhau. Đúng rồi, cái đó giống như là từ tiếng lóng địa phương vậy đó. Nhưng á, ở Úc á, tiếng lóng sẽ rất là nhiều. Nếu mà con có đi Úc á, lúc đó con sẽ học lại tiếng Anh từ đầu. Oh my god. Ôi, con nghĩ là con sẽ chọn cái accent, cái phát âm là Úc cơ mà. Không, nhưng mà Úc nó cái giọng nó sẽ hơi nậu. Đây nè, để nãy giờ mình kia từ nó hơi chế, còn giọng Anh nó sẽ trầm, đúng không? Nãy giờ con cảm thấy giọng Anh nó hơi trầm, đúng không? Aussie accent, oi. Nói chung là sẽ nó đây nè. Oh, well, it's really quite funny. I was in bed sleeping at 2 o'clock this morning. My wife comes in and says, oh, the shop's been, someone ran into the shop. And I said, oh, what? So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I walked out the front and... Nói cho thầy nghe con có hiểu cái gì nó nói không? Còn không muốn học luôn. Thầy không bật phụ đề, thầy không hiểu luôn, thấy không? Còn thấy giọng Úc nó không? I've seen the car smashed and I've seen the bloke walking back to the car. And so I've walked outside and I said, oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene. And he goes, don't be a hero, mate. And I said, I'm not trying to be a hero, but the police are coming. And he just decided he'd scoot up the road. And I just said, nah, it's not going on like that, mate. So I jumped in my car and I started chasing him up the road. And then he went down a side street and then the police were coming. And I flashed them and sent them off in the direction of him. But, mate, all I had was me jocks on. I was chasing him up the street and I'm just like, mate. Like, because you told me that this is your mate. Đó. Đâu nó có nói tiếng Anh đâu, thầy nó nói tiếng thì gì? Đó thì thầy vẫn kêu là con không qua đó là con sẽ học tiếng Anh lại từ đầu mà con không hiểu ý thầy chứ.
shop and you Quá didn't khó want him hiểu to luôn. get away. Yeah, no. Well, me mate's mum's had this shop for like 40 odd years, and look at it. Look at it. What? It's a mess, isn't it? Beyond a mess. Oh, like words can't explain how it is, mate. Nghe xong ôi, con thấy kinh khủng nha. Đấy. Quá nhiều, nhưng mà qua đó con sẽ nếu gặp trường hợp, nhưng mà thầy nghĩ tốt nhất á, thì phát âm cho nó hay á, thì British đúng là giọng Anh thì hay rồi, thì mình cứ học đúng cái giọng đó. Nếu mình kiểu có một số thứ á, có coi Harry Potter chưa? Con mới đọc truyện cũng có xem, nhưng mà xem tiếng Việt. Nè, cái giọng của Hermione That's better, isn't it? nó nghe nó nặng, chỉ là nó nghe đang khá là hay đúng không? Cricket, you're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are? Ron Weasley. Pleasure. You two better change into robes. I expect we'll be arriving soon. Nghe giọng nó sang hơn hẳn luôn đúng không? Khác biệt hẳn liền. Leviosa, not Leviosa. You do it then if you're so clever. Go on. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Look at you, playing your cards. Thấy không? Nói chung là sẽ rất là khó, nhưng mà nếu mà được á, nó sẽ rất là khác biệt. Thầy thấy cũng có xu hướng người ta sẽ cũng khá là luyện tập với British accent, nhấn rất là rõ ràng, nghe rất là khác biệt hẳn luôn, nghe giống rất là thượng đẳng đó con, ý thầy là gì đó. Rất là thượng đẳng. Trong những người khác mà nói tiếng nói giọng Anh thì sẽ khá là Còn đây nữa nè. What is up, guys? It is Anbu. Welcome back to my channel. No, it's not good. Cũng có một số channel YouTube thầy nghĩ nếu con lên mạng nhiều á, nếu con quyết định luôn á. Trong những ngày cách ly này, nếu các bạn muốn có chất giọng Anh thì hãy xem hôm nay mình chỉ các bạn cách làm như thế nào nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trên màn hình các bạn sẽ thấy mình vào YouTube và mình gõ English Speech Subtitles. Ở đây các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những video của người nổi tiếng. Họ có những bài chia sẻ, bài thuyết trình hay là bài diễn thuyết trước công chúng và đã có phụ đề rất là to. Cho nên các bạn có thể lựa chọn bất cứ video nào mà các bạn muốn, hoặc là lựa chọn bất cứ người nổi tiếng nào mà các bạn yêu thích. Ở đây mình lựa chọn tạm một video của Rihanna nhé. Và sau đó thì mình lựa chọn tốc độ phát lại là 0,75, tức là chế độ chậm hơn một chút để bắt đầu làm quen với cái việc luyện tập. Mới đầu khi mà bắt đầu nói thì các bạn đừng lo lắng rằng là sẽ có những từ mình không biết, hay là những từ mình đọc không kịp, hay là mình không hiểu gì cả. Luyện tập pronunciation các bạn không cần thiết là phải hiểu tất cả các từ, mà chỉ cần luyện cái fluency, luyện cái flow, tức là cái sự trôi chảy, cái sự nhịp nhàng, cái tốc độ nói của mình sao cho nghe nó mượt thôi. Thì các bạn chỉ cần lắng nghe, bắt chước âm đuôi và bắt chước cái ngữ điệu họ lên xuống ở đâu, dừng ở đâu, nhấn nhá ở đâu thì bắt chước y hệt như vậy. Parts of the world. And you know the commercials were you can give 25 cents, save a child's life, you know. And I would think to myself like, I wonder how many 25 cents I could save up to save all the kids in Africa. Sau khi đã quen với cái tốc độ này rồi thì các bạn chỉnh về tốc độ như bình thường và bắt đầu tiếp tục nói với nhịp độ nhanh hơn một chút, nghe sao cho nó tự nhiên hơn một chút. Tương tự cũng đừng lo rằng là có những từ các bạn không nói kịp. Nếu mà từ nào không nói kịp thì các bạn bỏ qua nó và cứ tập trung vào những từ hiện trên màn hình thôi. Các bạn để ý kỹ là người nước ngoài họ sẽ phát âm đuôi rất là rõ, đặc biệt là những từ âm S, âm T, âm D. Và đó là cái sự khác biệt rất là rõ ràng mà người Việt Nam mình không có, bởi vì tiếng Việt mình không có âm đuôi. Cho nên khi mà các bạn nói được những âm đuôi như vậy thì tự nhiên tiếng Anh của các bạn nghe đã rất là hay rồi. Amina, who passed away in 2010 from leukemia. Her story inspired thousands
to volunteer as donors who take a mess. Fast forward to 2012, when my grandmother, the late Grandma Brathwaite, she lost her battle with cancer. Đấy, trước mắt là vậy. Bây giờ cứ thầy nghĩ đơn giản nhất, cái bài tập đơn giản nhất có thể làm là để ý cái phần nhấn âm, đúng không? Người ta nói cũng đúng, cái phần đuôi với nhấn âm đó, mình thấy không? Giờ không quan trọng là mình biết đọc không, nhưng mà phải đọc đúng tất cả mọi từ luôn, phải cố gắng đọc đúng không? Nếu mà con có suy nghĩ gì trong đầu, con sẽ cố gắng perfect, cố gắng perfect nhất thôi, không có cái đương nhiên là theo mình có cái gì gọi perfect nhất, đúng không? Nhưng á, nếu mình suy nghĩ, cứ suy ráng trong đầu đó, cứ những cái từ bình thường sẽ rất là tích tụ. Hay là thầy có một cái này, bữa thầy cũng có dạy khá là giọng Anh là chính. Harrison's house. There a hotel in. Đó, cái giọng đó, nghe giọng nó chóe lên là nó nghe giọng nó rõ là biết chắc chắn giọng Anh. This village. I want to stay here tonight. The woman laughed. A hotel here in Wood End? No, sir, I'm afraid there isn't. What a... Đó, để chậm lại để phân tích cho con nghe rõ nha. Nó lên xuống rất là chuẩn luôn. The woman laughed. A hotel here in Wood End? No, sir, I'm afraid there isn't. What a pity, said the man. I'm a stranger here and I want to see your village tomorrow. The stranger was very polite. He was tall and had dark hair, and he had strange green eyes. Perhaps Mrs. Harrison can help you, the woman said. She has a room. Perhaps you can stay with her. Wait a minute, I'll get my coat and I'll take you there. Đó, con có ấy là theo thầy nãy giờ thầy thấy á, là phần lớn á, người ta sẽ nhấn ở đâu trong một câu á? Ở đầu câu. Đầu câu, thêm cuối câu nữa. Những cái dữ liệu quan trọng, đúng không? Đó. Right. Đó, bây giờ có một thói quen mới, đúng không? Nếu mà right, bây giờ con đọc thử cái đoạn này cho thầy. Bắt chước người ta thử cái động từ, nhất là mấy cái động từ, thử nhấn thử mấy cái động từ xem mà thấy khác biệt liền. Thử The women laugh. The women laugh. Cười. The women laugh. A hotel. Nó cứ kỳ á thầy. Thì bây giờ thường con đọc hay là con hay cứ nghĩ là nó cứ đều, đúng không? Bây giờ nếu mà không có ấy là không có nhất thiết là phải lúc nào nó cũng ở đầu câu hay cuối câu, nhưng mà ráng có chỗ lên có chỗ xuống, đúng không? Nhưng mà cái chỗ quan trọng, động từ, địa điểm, mấy cái dữ kiện quan trọng là còn phải lên. Right. Đó, thử cứ suy nghĩ vậy, có lên và có xuống, có lên rồi xuống. The woman left. A hotel here in Woden? No, sir. I'm afraid there isn't. Đó. What a pity, said the man. I'm stranger here, and I want to see you in the village tomorrow. The stranger was very polite. He was tall and had dark hair, and he had stranger green eyes. Perhaps Mr. Harrison can help you, the woman said. He has a room. Perhaps you can stay with her. Wait a minute. I will get my coat and I will take you there. Thấy không? Con thấy có sự khác biệt hẳn không? Đúng không? Kỳ sao á? Lên phải có lên rồi xuống. Cái chỉ cần con biết chỉ cần lên thôi, chỉ cần lên rồi xuống đều á cũng được. Lúc đó người ta sẽ cảm thấy cái sự khác biệt giữa cái phát âm của con liền. Con không được đọc cái gì đó mà nó đều hết. Okay. Nếu mà con đọc đều hết là người ta đôi khi cũng chẳng nghe được.
Giờ là đúng rồi, con thiếu tư vấn. Bây giờ thêm một chút nữa nha. The woman took the stranger to Mrs. Harrison's house. Mrs. Harrison gave him a room for the night. He was very glad. It was the last night of October, and it was cold. It was cold. The next day was Sunday. The man looked round the village. He was very interested in the history of the village. He met some of the villagers and asked them their names. Đó, thấy sao? Nhưng mà giờ con thấy sao, con dần dần con quen được cái lúc nào người ta lên nó là xuống rồi, đúng không? Nghe rõ hơn, đúng không? Đó, cảm nhận, cứ để thoải mái cảm nhận khi nào người ta lên là xuống. Đọc thử. The woman took the stranger to Mr. Harrison's house. Mr. Harrison gave him a room for the night. He was very glad. It was the last night of October and it was cold. The next day was Sunday. The man looked around the village. He was very interested in the history of the village. He met some of the villagers and asked them their name. Đó. Trước mắt là mình chưa có cần hoàn hảo do con vẫn một số từ con vẫn chưa biết phát âm sao mà, đúng không? Nhưng mà trước mắt là mình phải suy nghĩ trong đầu là lúc lên rồi có xuống, cứ nhấn những cái động từ là dễ nhất. Rồi tên cũng vậy nè, Miss Harrison house, đó, đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi Miss Harrison gave him a room for the night. Không, lên rồi xuống, rồi lên xuống, đó, lên xuống. Đó, cái mẹo vậy thôi cho nó khác chút. American thì nghĩ là khá là ổn, nhưng mà cái này thật sự là thầy không thể dạy trong buổi học bởi vì nó rất là dài, con thấy không? 55 phút rồi mấy cái kia nó câu chuyện rất là dài. Thường lần trước thầy dạy cũng mất phải cả 2 tuần mới may ra xong đó. 2 tuần đó nhiều lắm, và mỗi lần đọc cũng tốn thời gian nữa, dừng lại đọc mệt lắm. Nhưng mà trước mắt thầy muốn con để ý cái phần phát âm của con lại nữa. Phát âm của con này là tốt so với lớp 8, nhưng mà vẫn còn có chỗ để phát triển, đúng không? Con đã đọc cho nó tài được không được. Accent. Bữa nay mình làm như ta. Đúng rồi. British interview. Mình nghe interview, talking to. 7 năm trước không? Từ để thầy coi xem có nào nó mới hơn không? Hi, I'm Antonio and this is Easy Languages from London. Where are you from? I'm from Australia. I'm originally from Macedonia. I'm from southwest of England in the UK. America, upstate New York. New York. England. Italy. I'm from the States originally, from Pennsylvania. I'm from the northwest of England, but I live in London. What do you like the most about London? I love how diverse it is. I think you can walk out of your door every day and find something completely different to do without having a plan. Yeah, similar. Yeah, it's very varied. It's like 100 different cities in London, which I really like. It's kind of a confederation of places, and just the world is your oyster, right? The shops, best museums, best seats of learning, you know, in terms of scholastically. It's just, you know, in terms of scholastically. Đó, con thấy không? Đúng giọng Anh chọn không? Nghe cái từ đó, nghe nó người ta nhấn khác hẳn luôn không? Best seats of learning, you know, in terms of scholastically. It's just
London is now the capital of the world. I love the hustle and bustle of it. Just there's always something going on, and if you're interested, you can find out something interesting to go to. Yeah, same. There's lots to do, and people come from like, all over the world, meet interesting people. What do I like the most about London? The diversity. The diversity. So in London, I grew up in London, and I left London at 18, and it was the first time that I ever sort of experienced like, I don't know, racism was when I sort of first left London, because like here you grow up and you're just surrounded by it constantly, and growing up in that sort of environment is it's incredible. I think it's something that you take for granted if you live in London, because there's nowhere else in the world quite like it, I guess. It's just so many different kinds of people everywhere. The fact that it's cosmopolitan, there's lots of different ethnic groups. The weather, it's fantastic. No, it's a very, very beautiful city, lots of things to do, places like Portobello Market. The food is amazing as well, and lots of different cultures. What would I recommend them to do? First of all, they have to do their research. It's a massive city. You can easily get lost, frightened, intimidated, not have a good time, then go home having had quite a poor experience. So you have to learn, you have to do your research. Where do you want to go? Which part? East, west, whatever. Do some research. Get stuck in. Where do you easily get to do? First of all, they have to do their research. It's a massive city. You can easily get lost, frightened, intimidated, not have a good time, then go home having had quite a poor experience. So you have to learn, you have to do your research. Where do you want to go? Which part? East, west, whatever. Do some research. Get stuck in. Walking around's the best start, really. The City of London's actually got a lot of interesting history, so if you've got time, City in the West End, just see what's going on. It's a cheap thing to do in London, which is not always easy. So wandering around, I think. Yeah, I would say the same, actually. Just walk around and get to know the city and get a feel for the city, and go to as many different areas as possible. Notting Hill, Tower of London is fun. Definitely all the markets. The markets are really cool. Trying to think, just a mix of like the touristy and kind of local stuff is really fun. Shoreditch is awesome. Shoreditch is great. Oh, definitely, South Bank for sure, and plenty of markets around London, anywhere, Portobello, Camden, Borough, all those sorts of things. It's about walking around the city. How would you describe Londoners? I would say that they are self-contained. They don't interact with you very much if you don't ask them to. Some people say they're rude. Generally very friendly, very helpful, again, very diverse. That's a very difficult question. What is a Londoner these days? I'd like to say friendly and outgoing, but that might not be true. I mean, if you go to Knightsbridge, I don't think they're friendly and outgoing, so it would depend. It's hugely multicultural. Cool and open-minded. Fun, welcoming, friendly. They're laid back. They're good. Very dynamic people. Very dynamic. Londoners. You see, I love London, and I'm a Londoner, but Londoners. Busy. Mistrusting. That's not possibly not very fair. Like I love London, but yeah, Londoners can be quite cold, I guess. But London's not just Londoners, I guess. London's got so many different. Sao em thấy sao? Dễ nghe hơn nhưng đồng thời cũng hơi một vấn đề khá là khó, đúng không? Con thấy tùy từ, nó hay có từ cũng không dễ nghe lắm. Kiểu bình thường mình phát âm từ nhưng là but, nhưng mà nó là but đúng rồi đó, con bắt đầu nắm được một phần nào đó rồi. Grasp, đúng rồi, hiểu không? Nó nắm được cái phần nào, cái quy luật của cái nói nó sao ạ? Water, nói chung là thầy nghĩ là con có thể làm được, khá làm được. Bởi vì thực sự nếu có giọng thì đương nhiên chắc chắn sẽ tốt hơn rồi. I will try it. Keep try. Chứ cứ cố thử. Nếu mỗi ngày coi thử được cái nào coi. Thầy nghĩ là tốt nhất đúng là mỗi ngày nên coi
Cái này người nói này, cái bài này nói là thầy thấy cũng khá là hợp lý. Cái YouTube channel series English speech. Bây giờ mình sẽ nghe thử nha. Ai giọng Anh đây? Just introduce. Khỏi chịu ạ. Priority. Nữ Hoàng. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. My ministers will work to implement new regimes for fisheries, agriculture and trade, seizing the opportunities that arise from leaving the European Union. An immigration bill ending free movement will lay the foundation for a fair, modern and global immigration system. My government remains committed to ensuring that resident European citizens who have built their lives in and contributed so much to the United Kingdom have the right to remain. The bill will include measures that reinforce this commitment. Steps will be taken to provide certainty, stability, and new opportunities for the financial services and legal sectors. My government's new economic plan will be underpinned by a responsible fiscal strategy, investing in economic growth while maintaining the sustainability of the public finances. Measures will be brought forward to support and strengthen the National Health Service, its workforce and resources, enabling it to deliver the highest quality care. New laws will be taken forward to help implement the National Health Service's long-term plan in England and to establish an independent body to investigate serious healthcare incidents. My government will bring forward proposals to reform adult social care in England to ensure dignity in old age. My ministers will continue work to reform the Mental Health Act to improve respect for and care of those receiving treatment. My government is committed to addressing violent crime and to strengthening public confidence in the criminal justice system. New sentencing laws will see that the most serious offenders spend longer in custody to reflect better the severity of their crimes. Measures will be introduced to improve the justice system's response to foreign national offenders. My government will work to improve safety and security in prisons and to strengthen the rehabilitation of offenders. Proposals will be brought forward to ensure that victims receive the support they need and the justice they deserve. Laws will be introduced to ensure that the parole system recognises the pain to victims and their families caused by offenders refusing to disclose information relating to their crimes. A new duty will be placed on public sector bodies, ensuring they work together to address serious violence. Police officers will be provided with the protections they need to keep the population safe. They will also be awarded the power to arrest individuals
who are wanted by trusted international partners. My government will bring forward measures to protect individuals, families, and... Thầy nghe thấy chán quá luôn. Giọng già nữa. Đó, thầy nghĩ con dần hiểu ý thầy rồi đấy. Cái này thì đúng là cũng có một số người Mỹ, có một số người Anh hơi khó thiệt. Hả? Có bằng người Hàn. Đúng rồi, có đây nè. Rồi. Thì đó phần lớn là phát biểu Anne Hathaway nè. Every generation must find their north. When women around the world demanded the right to vote, we took a fundamental step towards equality. North. When same-sex marriage was passed in the US, we put an end to a discriminatory law. North. When men, like the men in this room and around the world, the ones we cannot see, the ones who support us in ways we cannot know but we feel, when they answered Emma Watson's call to be he for she, the world grew. North. We must ask ourselves, how will we be more tomorrow than we are today? The whole world grows. How will we... Câu này hay nè. How will we be more tomorrow than we are today? How will we be? Ok, hiểu ý thầy không? Đó. We be more tomorrow than we are today. The whole world grows when people like you and me take a stand because we know that beyond the idea of how men and women are different, there is a deeper truth, that love is love and parents are parents. Thank you. Thì nghĩ trong YouTube thì sẽ có rất là nhiều nguồn, nhưng mà thầy nghĩ chỉ có cách tốt nhất là con phải tự kiếm ra. Yep, that's the only way. Cứ kiếm thử đi. Hãy cố nếu rảnh cố trong vòng một tuần tiếp theo thử, tự mày mò cách. Không phải là ngày nào cũng cố, nhưng mà ý thầy là cứ suy nghĩ trong đầu đi. Hiểu ý thầy không? Không phải suy nghĩ nó trong đầu rồi phải cố gắng tìm cách hiện thực hóa nó. Thì đến lúc đó thì hỏi thầy cũng thật sự cũng không có một cái cách gì gọi là công thức, gần như là cũng tự nhiên lắm. Ok, thì nghĩ nếu được đó, con cứ mò được trên YouTube, đừng có bị sao nhãn, cứ mò thử đi, cứ cố thử và xem. Nhưng mà kiểu trước vậy thì nó cũng có nhiều người kiểu nói tiếng Anh nhưng mà đâu phải đến từ nước Anh đâu. Ý con là sao? Tức là kiểu con không biết là ai đến từ đâu, đến từ Anh hay là đến từ đâu, hay là học Anh hay là Anh gì. Thì nghĩ thì đó, cái đó cũng công nhận khó, nhưng mà nếu thì cứ British accent thôi là con. Thật sự thầy cũng khó mà biết. Thấy cái bài này English with Lucy nè, thầy nãy mình coi rồi đúng không? Khá là ổn nhá. Chưa kể bằng nó dạy tiếng Anh nữa nè, phải có nguyên một cái series luôn nè. Mặc dù nó sẽ hơi khó nhưng mà thầy nghĩ trước mắt cứ thử cái này cho thầy nha. Ok, trước mắt rồi, trước mắt là vậy. Bây giờ cũng có 5 phút rồi nè. Trước mắt là vậy, thử, bởi vì nó sẽ có mấy cái nè, mấy âm nhỏ nhỏ nè, sau khi mình kết hợp vô là thầy nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Rồi sẽ ổn, cứ cố đi, cứ cố tốt hơn ngày mai rồi con sẽ ổn. Ok, bữa nay đến đây thôi. Giờ thầy còn có thêm lớp khác nữa.